Hello my dear students, how are you all? Hope you all are fine? Good. पढ़ाई कर रहे हो ना घर पे? Very good. Okay, so today we will do English. Okay, so first of all what you have to do? You have to take out your English Sem 1 book, CW निकालो. निकाल ली? Okay, अभी यहाँ पे आज हम करेंगे पेज नंबर 9. ये पेज निकालना है, पेज नंबर 9. लास्ट में हमने क्या किया था? ऑपोजिट वर्ड्स. यू हैव डन नो? और लर्न बाय हार्ट भी करने हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, गुड. सो टेक आउट पेज नंबर 9. देयर यू कैन सी द साउंड वर्ड्स ऑफ ईडी. ईडी के साउंड वर्ड्स आज हम करने वाले हैं. ठीक है? ए ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take a pencil in your hand and write with me और afterwards हम ये read करेंगे. ठीक है? So first of all what you have to do, see यहाँ पे one time लिखा हुआ है ना? यहाँ पे space नहीं है, so I have written over here. But आपको पूरी line लिखी हुई है, that you have to write it 3 times. Okay students? So first of all you have to write with me. B-A-D, bad. B-E-D, bad. So how will you write? B-E-D, bad. B-A-D, bad. Again we will write here B-E-D, bad. और यहाँ पे भी हम लिखेंगे bad. So this you have to write 3 times together. पहले साथ में ही पूरा ये 3 टाइम्स लिख ही लेना है ताकि आपको याद रह जाए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रेड. रेड, व्हाट इज इट कॉल्ड? रेड. रेड, R-E-D, रेड. सो हियर आल्सो यू हैव टू राइट द सेम वे. R-E-D, रेड. R-E-D, रेड and R-E-D, red. You have to write like this 3 times. Okay students? Now, L-A-D, lad. L-E-D, lad. इसको क्या बोलते हैं? L-A-D, lad. So here you have to write 3 times. Okay, write here L-E-D, lad. Here also 2 times you have to write it. Okay, then F-A-D, fad. F-E-D, fad. F means F-A-D, fad. So here you have to write F-E-D, fad. You have to write with very nice handwriting. Okay, you have to write very nicely. Okay, here also you have to write 2 times again over here. Then W. What is it called? W. W-A-D, wad. W-A-D, wad. So here you have to write also 3 times. W-A-D, wad. M means ma. Ma-A-D, mad. M-E-D, mad. M, small m you have to do like this. M-E-D, mad. T means yes, T. T-A-D, tad. T-A-D, tad. T-E-D, tad. T-E-D, tad. Then S-L, मतलब sled. Sled, इसको बोलते हैं sled. S-L-E-D, sled. S-L-E-D, sled. S-L-E-D, sled. B-L, साथ में है ब्ल. B-L-E-D, bled. B-L-E-D, bled. So B-L-E-D, bled. Sh-A-D, shed. S-H साथ में है श. इसको क्या बोलते हैं? श. S-H-E-D, shed. S-H-E-D, shed. S-H-E-D, shed. So students, here this whole page you have to write this words 3 times together and learn by heart. Okay students, if you have not done,
Please do it, and even you have to do this in your HW also. Thank you, students.